त्रिवलधारी जय गोपी त्रिवलधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर की शिवनगिरी श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नरसिंह अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नरसिंह अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण कोप गोपीनाथ श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की नवदीप धाम की गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की आनंद कोटि वैष्णव वृंद की समवेद भक्त वृंद की तय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय पूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षायित देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 12, Text 19. brāhmaṇā ūcuḥ pārtha prajāvitā sākṣād ikṣvākur iva mānavaḥ brāhmaṇyaḥ satya-sandhaś rāmo dāśarathir yathā.
Hare Krishna. Yes, Prabhu. Brāhmaṇāḥ, the good brahmanas, ūcuḥ, sit, pārtha, O son of Pṛthā, Kuntī, prajā, those who are born, avitā, maintainer, sākṣāt, directly, ikṣvākuḥ iva, exactly like King Iksavaku, mānavaḥ, son of Manu, brahmaṇyaḥ, followers and respectable to the brahmanas, satya-sandhaḥ, truthful by promise, also Rāma, the personality of Godhead Rāma, Daśarathir, the son of Mahārāja Daśaratha, yathā, like him. Translation. The land Brahmana said, O son of Pṛthā, this child shall be exactly like King Iksavaku, son of Manu, in maintaining all those who are born, and as far as following the brahmanical principles, especially in being true to his promise, he shall be exactly like Rāma, the personality of Godhead, the son of Mahārāja Daśaratha. Purport. Prajā means the living beings who has taken his birth in the material world. Actually, living being has no birth and death, but because of his separation from the service of the Lord and due to his desire to lord it over material nature, he is offered a suitable body to satisfy his material desires. In doing so, one becomes conditioned by law of material nature, and material body is changing in terms of his own work. Living entity thus transmigrated from one body to another in 84 lakh species of life. But due to his being a part and parcel of the Lord, he is not only maintained with all the necessities of life by the Lord, but also is protected by the Lord and his representative saintly kings. These saintly kings give protection to the prajas, living beings, to live and to fulfill their terms of imprisonment. Maharaj Pariksit was actually an ideal saintly king because while touring his kingdom, he happened to see that a poor cow was about to be killed by a personified Kali, whom he at once took to task as a murderer. This means that even the animal were given protection by the saintly administrator, not from any sentimental point of view, but because those who have taken their birth in the material world, you have the right to live. All the saintly kings, beginning from the king of sun globes down to the king of earth, are so inclined by the influence of Vedic literatures. The Vedic literatures are taught in higher planet also, as there is reference from Bhagavad Gita about teachings of sun god Vivasvan by the Lord. Such lessons are transferred by disciplic succession, as it was done by sun god to his son Manu, and from Manu to Mahārāja Daśaratha. There are 14 Manus in one day of Brahma, and the Manus referred herein is 7th Manu, who is one of the Prajapatis, those who are create progeny, and he is the son of sun god. He is known as
Vaivasvata Manu. He had 10 sons, and Mahārāja Ikṣvāku is one of them. Mahārāja Ikṣvāku also learned Bhakti Yoga as taught in Bhagavad Gita from his father Manu, who got it from his father, the sun god. Later on, the teachings of Bhagavad Gita came down by disciplic succession from Mahārāja Ikṣvāku. But in course of time, the chain was broken by unscrupulous person, and therefore it again has to be taught to Arjuna and the battlefield of Kurukshetra. So all these Vedic literature are current from the very beginning of creation of the material world, and thus the Vedic literature are known as Abhorusya, not made by man. This Vedic literature was spoken by the Lord and first head by Brahma, the first created living beings within the universe. Mahārāja Ikṣvāku, one of the son of Vaivasvata Manu, he had 100 sons. He prohibited meat eating. His son Sākṣāt became the next king after his death. Manu mentioned in this verse as father of Ikṣvāku is the seventh Manu of the name Vaivasvata Manu, the son of sun god Vivasvan, to whom the Lord indicated the teachings of Bhagavad Gita prior to his teaching to them to Arjuna. The mankind is descendant of Manu. This Vaivasvata Manu had 10 sons, namely Ikṣvāku, Nabhaga, Trishta, Saryadi, Narisyanda, Napaga, Dista, Karusha, Prasatra, Vasuman. The sun's incarnation, the Lord's incarnation, Matsya, the gigantic fish, was advented during the beginning of Vaivasvata Manu's region. He learned the principle of Bhagavad Gita from his father Vivasvan, the sun god. He re-instructed the same to his son Manu Ikṣvāku. In the beginning of the Treta Yuga, the sun god instructed devotional service to Manu, and Manu in his turn instructed it to Ikṣvāku for the welfare of whole human society. Rama, the Supreme Personality of Godhead, incarnated himself as Sri Rama, accepting the sonhood of his pure devotee Mahārāja Daśaratha, the king of Ayodhya. Lord Rama descended along with his plenary portions, and all of them appeared as his younger brothers. In the month of Chaitra, on the 9th day of growing moon in the Treta Yuga, Lord appeared as usual to establish principle of religion and to annihilate the disturbing elements. When he was just a young boy, he helped the great sage Vishwamitra by killing Subahu and striking Marisha, the sea demon, who was disturbing the sage in their daily discharge of duties. Brahmanas and Kshatriyas are meant to cooperate for the welfare of mass of people. Brahmana sages endeavor to enlighten the people by perfect knowledge, and Kshatriya are meant for their protection. When Lord Ramachandra is ideal king for maintaining and protecting the highest culture of humanity known as brāhmaṇya dharma. Lord is especially the protector of cows and brahmanas, and hence he enhanced the prosperity of the world. He rewarded the administrative demigods by effective weapons to conquer the demons through agency of Vishwamitra. He was present in the vow sacrifice of King Janaka, and by breaking the invisible vow of Shiva, he married Sita Devi, daughter of Mahārāja Janaka. After his marriage, he accepted exile for the forest for 14 years
by the order of his father Mahārāja Daśaratha to help the administration of the demigods. He killed 14,000 demons, and by intrigues of the demons, his wife Sita Devi was kidnapped by Ramana. He made friendship with Sugriva, who was helped by the Lord to kill Vali, the brother of Sugriva. By the help of Lord Rama, Sugriva became the king of Vanaras, the race of Kurillas. The Lord built the floating bridge of the stone on the Indian Ocean and reached Lanka, the kingdom of Ravana, who had kidnapped Sita. Later on, Ravana was killed by him and Ravana's brothers. Vibhishana was installed on the throne of Lanka. Vibhishana was one of the brother of Ravana, a demon, but Lord Rama made him immortal by his blessing. On the expiry of 14 years after settling the affairs at Lanka, the Lord came back to his kingdom Ayodhya by flower plain. He instructed his brother Satrughna to attack Lavanasura, who regned at Madura, and the demon was killed. He performed 10 Ashwamedha sacrifices, and later on he disappeared while taking a bath in the Sarayu river. The great epic Ramayana is the history of Lord Ramachandra's activities in the world, and the authoritative Ramayana was written by the great poet Valmiki. So this verse talk about qualities of Parikshit. இந்த பதம் பரிச்சித் மகாராஜரின் பண்புகளை பற்றி விளக்குகிறது. Additional little volume to be increased. Translator. இந்த பதம் பரிச்சித் மகாராஜரின் பண்புகளை பற்றி விளக்குகிறது. So Parikshit Maharaj, we know his qualities is predicted by brāhmaṇas. பரிச்சித் மகாராஜரின் பண்புகளை பிராமணர்கள் கண்டித்து கூறினார்கள். Okay, that. So what are the qualities that we will see now? அந்த பண்புகளை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம். Additional little okay. So this so one of the qualities of Parikshit Maharaj is a great ruler. பரிச்சித் மகாராஜரின் ஒரு பண்பு அவர் ஒரு சிறப்பான ஆட்சியாளர். So we know in Bhagavatam 3rd Canto there are a great detailed explanation about Manus, their descendant, how they are ruling. So it's mentioned. பாகவதம் 3ஆம் ஸ்கந்தத்தில் மனுக்கள், அவரின் வம்சாவளிகள், அவர்கள் எப்படி ஆட்சி புரிந்தார்கள் போன்ற விஷயங்களை பற்றிய விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. About Swayambhu Manu, Vaivasvata Manu, and so everything explained. ஸ்வயம்பவ மனு, வைவஸ்வத மனு போன்ற மனுக்களை பற்றி விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. So and also Virsi dynasty, this Virsi dynasty is Krishna took birth, so that is also mentioned. விருஷ்டி வம்சத்தில் கிருஷ்ணர் பிறந்தார், அதை பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So then that dynasty father and to son, so they are the qualified leaders of the world.
அந்த வம்சத்தில் தந்தையிடமிருந்து மகன் தோன்றுகிறார். இவ்விதமாக அவர்கள் அனைவரும் உலகத்தை ஆட்சி புரிய தகுதி வாய்ந்த தலைவர்களாக இருந்தார்கள். So this is the setup of the Supreme Lord. இது பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாடாகும். So every day of Brahma, he empowers or appoint Manus or descendant to rule the earth. பிரம்மதேவரின் ஒவ்வொரு தினத்திலும் உலகத்தை ஆட்சி புரிய மனு மற்றும் அவரின் வம்சாவளிகளை பகவான் நியமிக்கிறார். So they are vibhuti of the Lord, vibhutis of the Lord. அவர்கள் பகவானின் விபூதிகள் ஆவார்கள். So they has special power to do that. அந்த செயல்பாட்டை செய்ய அவர்களுக்கு விசேஷமான சக்திகள் இருக்கிறது. And that they are appointed by Lord, like Lord is appointing devatas to rule particular particular duties. So like this, Lord appointing these Manus. குறிப்பிட்ட கடமைகளை நிறைவேற்ற தேவர்களை எப்படி பகவான் நியமிக்கிறாரோ அதே போல்தான் இந்த மனுக்களையும் பகவானே நியமிக்கிறார். And that Manu is the devotee of the Lord. அந்த மனு பகவானின் பக்தர் ஆவார். Some devotee has more devotion, some Manu has or the descendant has less devotion. சில பக்தர்களுக்கு அதிகமான பக்தி இருக்கும், சில வம்சாவளியினர் சேர்ந்தவர்களுக்கு குறைந்த பக்தி இருக்கும். Some Manus are descendant like Vena, they are demonic also. வேணா போன்ற சிலர் அந்த வம்சத்தில் தோன்றி அசுர குணம் படைத்தவர்களாக இருந்தார்கள். So that's why the brāhmaṇas killed Vena and they started line again from the Pṛthā, his son. அதனால் தான் வேணா என்ற மன்னரை அந்த பிராமணர்கள் கொலை செய்தார்கள். அதன் பிறகு பிருத்து அவரின் மகனிடமிருந்து அந்த வம்சம் மீண்டும் தொடர்ந்து செயல்பட்டது. But generally those who are coming in that line, they are qualified persons. பொதுவாக அந்த வம்சத்தில் வருபவர்கள் தகுதி வாய்ந்த நபர்களாக இருந்தார்கள். What is the qualification as a ruler? They should be what is the qualification of that ruler? ஒரு ஆட்சியாளரின் தகுதி என்ன? They should be kshatriya. அவர்கள் சத்திரியராக இருக்க வேண்டும். At the same time they should be a devotee. அதே சமயத்தில் அவர்கள் பக்தராகவும் இருக்க வேண்டும். As a kshatriya, he not only has passion, mode of passion, and he should have mode of goodness also. சத்திரியராக ரஜோகுணத்தில் மட்டும் செயல்பட்டால் பத்தாது, அவரிடம் சத்துவகுணமும் இருக்க வேண்டும். And they have to have knowledge of scripture. அவருக்கு சாஸ்திர ஞானமும் இருக்க வேண்டும். And they have to be a devotee. அவர் ஒரு பக்தராகவும் இருக்க வேண்டும். So this makes him as ideal leader. இது அவரை ஒரு சிறப்பான தலைவராக மாற்றுகிறது. So Pariksit assigned throne, he has all the great qualities of this. பரிச்சித் மகாராஜர் சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தப்பட்டார். அவரிடம் இந்த அனைத்து சிறப்பான பண்புகளும் இருக்கிறது. So which is predicted by that astrologer at that time. அந்த காலகட்டத்தில் அந்த ஜோதிடர் இதை கணித்து கூறினார். So there is a custom when child take born, they will call astrologer, particularly royal family. They make sure that this person qualified, whether qualified to take throne or not. ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது அந்த காலத்தில் ஜோதிடரை அழைப்பார்கள். குறிப்பாக அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் குழந்தை ஆட்சி புரிய தகுதி வாய்ந்ததா என்பதை கணித்து கூற ஜோதிடர்களை ஆலோசிப்பார்கள். So astrologer, they will come and predict wonderful nature. In Pariksit case, whatever the qualified person, that is brāhmaṇā, they predicted everything come to true in his life. That's why we telling that brāhmaṇas are qualified person. குழந்தைகளின் அற்புதமான இயல்புகளை பற்றி பிராமணர்கள் கணித்து கூறுவார்கள். பரிச்சித் மகாராஜர் விஷயத்தில் பிராமணர்கள் கணித்து கூறிய அனைத்தும் அவர் வாழ்க்கையில் நடந்தேறியது. அதனால் தான் பிராமணர்கள் தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் என்று அந்த காலத்தில் அழைக்கப்பட்டார்கள். So the greatest qualification of Pariksit Maharaj is Mahābhāgavata.
he is a great devotee of the Lord. பரிச்சித் மகாராஜரின் மகத்தான அம்சம் அவர் ஒரு மகா பாகவதர், பகவானின் மகத்தான பக்தர் ஆவார். And another quality of Parikshit Maharaj is qualification. He instructed the best. He taking instruction from the best of the Dvijas. That is the another qualification. பரிச்சித் மகாராஜரின் இன்னொரு தகுதி த்விஜர்களில் சிறப்பானவரிடமிருந்து அவர் உபதேசங்களை பெற்றார். இது இன்னொரு தகுதியாகும். Dvijas means second born, that is brāhmaṇā. So he is taking instruction from the best of the brahmanas. த்விஜா என்றால் இருபிறப்பு எய்தியவர்கள் பிராமணர்கள். எனவே பிராமணர்கள் சிறந்தவர்களிடமிருந்து அவர் உபதேசங்களை கேட்டார். So he was a submissive to the brāhmaṇā. அவர் பிராமணர்களின் உபதேசத்தை கீழ்ப்படிந்து நடந்தார். So we see varna system classified according to gunas. நாம் பார்க்கலாம் குணத்தின் அடிப்படையில் வர்ண வழிமுறையானது பிரிக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So sutras are dominated by damo gunas, vaisyas dominated by damo gunas and rajo gunas, satriyas are sattva guna and rajo guna, brahmanas are in sattva gunas. சூத்திரர்களிடத்தில் தமோ குணம் மேலோங்கி இருக்கும், வைஷ்யர்களிடத்தில் தமோ மற்றும் ரஜோ குணங்கள் மேலோங்கி இருக்கும், சத்திரியர்களிடத்தில் ரஜோ மற்றும் சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருக்கும், பிராமணர்களிடத்தில் சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருக்கும். We know all the gunas, sattva guna is superior to the rest. It is mentioned in Bhagavad Gita. நமக்கு தெரியும் குணங்களில் சத்துவ குணமே அனைத்து குணத்திலும் சிறப்பானது. இது பகவத்கீதையிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Therefore in varnasrama system brahmanas are on the top. எனவே வர்ணாசிரம முறையில் பிராமணர்கள் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிறார்கள். So but in terms of power, Kshatriyas only they have more power. Then how can Brahmana can be the top of, can be in the top? ஆனால் ஆட்சி புரியும் சக்திகள் அதை கொண்டிருக்கும் அடிப்படையில் சத்திரியர்களே உயர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவ்விதமாக இருக்கையில் பிராமணர்கள் எப்படி உயர்ந்த நிலையில் இருக்க முடியும்? So in the Western countries they give the topmost position to the ruler. மேற்கத்திய நாடுகளில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருப்பவருக்கே மிக உயர்ந்த நிலைமையானது வழங்கப்படுகிறது. But here the Brahmanas are, they are not the ruler but in top position. ஆனால் இங்கே பிராமணர்கள் ஆட்சியாளர்களாக இருப்பதில்லை, இருப்பினும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். So how it possible? It is possible because Kshatriyas respect Brahmanas. இது எப்படி சாத்தியமானது? இது சாத்தியமானதற்கான காரணம் சத்திரியர்கள் பிராமணர்களுக்கு மதிப்பு மரியாதையும் வழங்கினார்கள். Kshatriyas put the Brahmanas on top position. சத்திரியர்களே பிராமணர்களை உயர்ந்த நிலையில் வைத்தார்கள். And they get advice from the Brahmanas and follow their Brahmanas order. பிராமணர்களின் உபதேசங்களை பெற்று பிராமணர்களின் கட்டளைகளை சத்திரியர்கள் பின்பற்றி நிறைவேற்றினார்கள். So in that sense Brahmanas are in top position. Therefore he must be powerful. அந்த வகையில் பிராமணர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தார்கள். எனவே அவர் சக்தி வாய்ந்தவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள். Parikshit Maharaj is example. He take advice from the Brahmanas and therefore they are maintain their position in the top. முன்னுதாரணமாக பரிச்சித் மகாராஜர் செயல்பட்டார். பிராமணர்களின் உபதேசத்தை பெற்றார். எனவே பிராமணர்கள் அந்த காலத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தார்கள். So Kshatriyas is a combination of sattva-guna and raja-guna. சத்திரியர்களிடத்தில் சத்துவகுணம் மற்றும் ரஜோகுணம் கலந்திருக்கும். If he has no sattva-guna, it is very difficult to follow advice of Brahmanas.
ஒருவேளை சத்திரியர்கள் சத்துவகுணம் இல்லாமல் இருந்தார்கள் என்றால் பிராமணர்கள் உபதேசத்தை பின்பற்றி நடப்பது அவர்களுக்கு மிக மிக கடினம். Not if they don't have sattva guna, they can qualify, but they can be as a kshatriya, but they cannot rule properly. சத்துவகுணம் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் சத்திரியர்கள் ஆட்சி புரிய தகுதியானவர்களாக இருப்பார்கள், ஆனால் சிறப்பான சத்திரியர்களாக அவர்களால் செயல்பட முடியாது. Definitely they can rule, but he would exploit everybody for his own purpose. நிச்சயமாக அவர்கள் ஆட்சி புரியலாம், ஆனால் தன்னுடைய சொந்த நலனுக்காக பிறரை கண்டிப்பாக அவர்கள் சுரண்டுவார்கள். Therefore real kshatriya has to have some sattva guna. So sattva guna only making that king to follow brāhmaṇā. எனவே உண்மையான சத்திரியர் ஓரளவிற்கு சத்துவகுணம் கொண்டிருக்க வேண்டும். அந்த சத்துவகுணம் தான் பிராமணர்கள் சொல்லை பின்பற்றி நடப்பதற்கு சத்திரியர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். Because of that sattva guna, he is more detached from his position. Because of sattva guna, he is getting that inner happiness. So he is not too much attached to his sense enjoyment. These all qualities because of sattva guna. சத்துவகுணம் இருக்கும் காரணத்தினால்தான் சத்திரியர்கள் தங்கள் நிலை மீது பற்று இல்லாமல் இருக்கிறார்கள், உள்ளார்ந்த மகிழ்ச்சியை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், புலனின்பத்தின் மீது அதிக பற்று இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். இவை அனைத்தும் சத்துவகுணத்தினால் அவர்களுக்கு ஏற்படும் விளைவுகள். So real kshatriyas should have combination of sattva guna and raja guna. Rather, so they should not only raja guna. They should have both raja guna and sattva guna combination. உண்மையான சத்திரியர்கள் ரஜோகுணத்தை மட்டும் கொண்டு செயல்படக்கூடாது, அவர்கள் சத்துவகுணம் மற்றும் ரஜோகுண கலவையில் செயல்பட வேண்டும். But of course the sattva gunas are not ultimate quality. It is material quality. As far as material quality it is good, but devotion is higher than that. That is spiritual quality. In devotee, when kshatriya has this devotion, then that should be the higher quality because it's spiritual quality. சத்துவகுணமே மிக மிக உயர்ந்த பண்பு என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் சத்துவகுணமும் பௌதிகமான குணம்தான். பௌதிக குணங்களுக்கு மத்தியில் சத்துவகுணம் உயர்வானது. ஆனால் அந்த சத்திரியனிடம் பக்தி இருந்தால் அதுவே மிக மிக உயர்வான குணமாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் பக்தி பௌதிகமான குணம் அல்ல, பக்தி ஒரு ஆன்மீகமான குணமாகும். So the king cannot be rajas and tamas combination. He also should have to have highest quality, that is devotional qualities. மன்னர் ரஜோ மற்றும் சத்துவகுண கலவையாக மட்டும் செயல்படக்கூடாது. அவரிடம் உயர்வான பண்புகள் இருக்க வேண்டும். அந்த பண்புகள் பக்தி சார்ந்த பண்புகளாக இருக்க வேண்டும். Why that king should have that spiritual qualities? ஏன் மன்னரிடம் ஆன்மீக பண்புகள் இருக்க வேண்டும்? Because it is said that bhakti is independent. Everything is dependent on bhakti. ஏனென்றால் பக்தி சுதந்திரமானது, அனைத்தும் பக்தியை சார்ந்தே இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. If you want to get result of karma yoga, only if you do karma you will not get result. You have to have bhakti little bit, then you will get karma yoga result. Similarly mukti, if you do only sattva guna practice mukti, you will not get result. You have to have that bhakti. So in varnashrama dharma there is a element of bhakti. கர்மயோகத்தை மட்டும் கடைபிடித்தால் நாம் கர்மயோகத்தின் விளைவை அடைய முடியாது. அங்கே சிறிதளவு பக்தியானது இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் கர்மயோகத்தின் விளைவு நமக்கு கிடைக்கும். அதே போல் ஞான யோகத்தை மட்டும் கடைபிடித்தால் நாம் ஞான யோகத்தின் விளைவை அடைய முடியாது. அங்கும் சிறிதளவு பக்தி இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நமக்கு ஞான யோகத்தின் விளைவாகிய முக்தி கிடைக்கும். எனவே வர்ணாசிரம முறையில் எப்பொழுதுமே சிறிதளவு பக்தியானது அந்த பகுதியில் அந்த வர்ணாசிரம முறையின் ஒரு பகுதியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. So unless the king is devotee of the Lord, how can he inspire people to become devotee of the Lord? So not possible, and they won't get any result because bhakti need, then only they get result. If king itself no devotee of the Lord, then what kind of result the citizen they get? No result. That's why king should be devotee.
இந்த வழிகளின் விளைவுகள் ஒருவர் பெற வேண்டும் என்றால் அவர் பக்தராக இருக்க வேண்டும். சிறிதளவு பக்தி செய்யாவிட்டால் இந்த வழிமுறையின் விளைவு அடைய முடியாது. மன்னரே பக்தராக இல்லாவிட்டால் கண்டிப்பாக மக்கள் அல்லது பிரஜைகள் பக்தர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். எனவே வர்ணாசிரம தர்மத்தின் விளைவுகளை அவர்களால் பெற முடியாது. எனவே வர்ணாசிரம தர்மத்தின் விளைவுகளை அடைய வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக மன்னர் ஒரு பக்தராக இருக்க வேண்டும். அவரை பின்பற்றி பிரஜைகள் அல்லது மக்களும் பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும். In traditional society, most people are not doing bhakti. Their need is how to earn livelihood, how to become little, gratify our senses. This is their goal. So to achieve that, they have to have this bhakti in that. பாரம்பரியமான சமுதாயத்தில் அனைவரும் பக்தி கொண்டிருக்கவில்லை. எப்படி பொருளீட்ட வேண்டும், எப்படி சிறிதளவு புறஇன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இருந்தார்கள். இந்த இலக்கை அடைவதற்கு கூட அவர்கள் சிறிதளவு பக்தி செய்ய வேண்டியிருந்தது. So the leader should be balanced by giving that following varnasrama dharma duties and also bhakti. He has to give both. Then only he can successful. எனவே ஆட்சி புரியும் தலைவரானவர் வர்ணாசிரம தர்மம் மற்றும் பக்தி இரண்டையும் சமநிலையில் கடைபிடிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர் வெற்றிகரமாக ஆட்சி புரிய முடியும். So this is the duty of the king, but this is very delicate position because he has to rule, he has to follow the brahmanas and he has to worship Supreme Lord, and also he has to act as a big person. Then only it possible to rule the country. இதுதான் ஒரு மன்னரின் பொறுப்பாகும். ஆனால் இதை கையாளுவது சற்று கடினமான விஷயம். மன்னர் ஆட்சி புரிய வேண்டும், அதே சமயத்தில் பிராமணர்களின் உபதேசத்தை கடைபிடித்து நடக்க வேண்டும், அதே சமயத்தில் சரியான முறையில் நீதியை தவறாமல் ஆட்சி புரிய வேண்டும், பிரஜைகளுக்கு சரியான ஆட்சியை வழங்க வேண்டும். இது சற்று கடினமான செயல்பாடாகும். And very difficult to find such kind of person to the post. எனவே அந்த பதவிக்கு தகுதியான நபரை கண்டறிவது மிக மிக கடினம். That's why Lord himself appointing and empowering that person. எனவேதான் பகவானே ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை தேர்ந்தெடுத்து அவரை அந்த பதவியில் நியமித்து அவருக்கு பொது தேவையான சக்திகளை வழங்குகிறார். So it is a hereditary line empowered by Supreme Lord. இது பரமபுருஷ பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்ட வம்சாவளியில் தோன்றும் நபர்கள் ஆவார்கள். So some devotees, some Manus, they have great devotion to the Lord. Some Manus are descendant, they have normal devotee. Some devotees, they are less devotion, but they have devotion. சில மனுக்கள் பகவான் மீது மிகுந்த பக்தி கொண்டிருப்பார்கள், சில மனுக்கள் பகவான் மீது ஓரளவிற்கு பக்தி கொண்டிருப்பார்கள், சில மனுக்கள் மிக மிக குறைவான அளவில் பகவான் மீது பக்தி கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த மனுவின் வம்சாவளியில் வந்தவர்கள் பகவான் மீது பக்தி கொண்டிருப்பார்கள். But here Pariksit is very very great devotee, Mahabhagavata, very very predominantly devotee, even though he is a king. இங்கே பரிச்சித் மகாராஜர் மன்னராக இருந்தாலும் அவர் ஒரு மகத்தான பக்தராக இருந்தார். It is mentioned in Bhagavatam that when he is child, he is looking after the Supreme Lord and playing whatever he using. When he playing, he thinking of Supreme Lord. So he did not deviate his mind from the Supreme Lord. Even when he is in the Uttara womb, he got blessing from the Supreme Lord. பரமபுருஷ பகவானின் சிறந்த பக்தராக குழந்தை பருவத்திலிருந்தே பரிச்சித் மகாராஜர் இருந்தார். விளையாட்டில் கூட பகவானை மையமாக வைத்து அவர் விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டார். அதோடு உத்தரையின் கருவில் இருந்த பொழுது கூட பரமபுருஷ பகவானின் பூரண ஆசீர்வாதம் மற்றும் தரிசனத்தை பரிச்சித் மகாராஜர் பெற்றார். So when he got blessing before he come out of the womb, so because Lord saved him, so that is, so he is
got benediction by Lord also in womb itself. It's very special. பரிச்சித் மகாராஜர் அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுதே பகவானால் காப்பாற்றப்பட்டார். அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுதே பகவானின் முழு ஆசிகளை பெற்றார். எனவே இவர் ஒரு மிக மிக விசேஷமான நிலையில் இருக்கிறார். So Lord protected him in this way. He is a great such a devotee because he see the Lord, he saw the Lord in the womb itself. பகவான் பரிச்சித் மகாராஜரை பாதுகாத்தார். பரிச்சித் மகாராஜர் மிக மிக மகத்தான பக்தர். இதற்கான சிறப்பான உதாரணம் அவர் கருவில் இருக்கும் பொழுதே பகவானின் தரிசனத்தை பெற்றார். That's why when he came out, the word Parikshit Istha means to see. Pari means everywhere. He is looking after everywhere that he saw in the womb. பரிச்சித் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் இஸ்தா என்றால் பார்ப்பது, பரி என்றால் எங்கும். எனவே பரிச்சித் மகாராஜர் கருவில் பார்த்த அதே நபரை வெளியில் வந்தவுடன் எல்லா இடத்திலும் தேடினார். அதனால் தான் அவருக்கு பரிச்சித் என்ற பெயர் இருந்தது. And that is the natural quality of Parikshit. He always desired to see the Lord. When he became king, he is a great devotee. So he is always looking after where that form which I saw in the womb. இதுதான் பரிச்சித் மகாராஜரின் சிறப்பான பண்பாகும். எப்பொழுதும் பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்று தேடலில் அவர் ஈடுபட்டார். அவர் மன்னராக நியமிக்கப்பட்ட பொழுது கூட தான் அன்னையின் கருவில் பார்த்த அந்த நபர் எங்கே என்ற தேடலை தொடர்ந்து செய்தார். And he is he follow the brāhmaṇas, so he following all the qualities. அவர் பிராமணர்களின் சொற்களை பின்பற்றி நடந்தார். எனவே அவரிடம் அனைத்து பண்புகளும் சிறப்பாக இருந்தது. Because the brāhmaṇas are not ordinary people. In Chaitanya Charitamrita it mentioned and the ratio hierarchy of the species. Plant, better than plant is animal, better than animal is human being, better than human being is those who are following varnasrama system, better than varnasrama dharmas those who are brāhmaṇas. Among the varnasrama system, brāhmaṇas are highest. Among the brāhmaṇas who are reading Bhagavad scriptures, they are best. Among the reading brāhmaṇas who are following, they are best. Among that following and practicing and those who are giving advice, they are the best. So the Pariksit, all the ministers of the brāhmaṇas, Pariksit respected is those who are learning Vedic knowledge and applying in their life, and they are preaching to others. So they have more respect. So Pariksit follow that. ஏனென்றால் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, முதலில் தாவரங்கள், அதைவிட உயர்வான நிலையில் மிருகங்கள், அதைவிட உயர்வான நிலையில் மனிதர்கள், அதைவிட உயர்வான நிலையில் வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள், அதைவிட உயர்வான நிலையில் பிராமணர்கள், அதைவிட உயர்வான நிலையில் சாஸ்திரத்தை படிப்பவர்கள், அவர்களை விட உயர்வான நிலையில் சாஸ்திரத்தை பின்பற்றி நடப்பவர்கள், அவர்களை விட உயர்வான நிலையில் சாஸ்திரத்தை தங்கள் வாழ்க்கையில் கடைபிடிப்பவர்கள், அவர்களை விட உயர்வான நிலையில் பிராமணர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே பரிச்சித் மகாராஜர் இந்த உயர்வான பிராமணர்களின் உபதேசத்தை கடைபிடித்து பின்பற்றி ஆட்சி புரிந்தார். So it mentioned even the brāhmaṇas, they recite Gayatri mantras. So actually they are glorifying the Lord, because Gayatri mantra is glorifying the Lord. So in that sense they are also a devotee only. But now we have misused and they say somebody and that Gayatri mantra is not indicating Vishnu, it indicating Shiva, or it indicating some demigods. Like this they misinterpreting, but actually it is a glorification of Lord. If one chant with that proper knowledge, proper conclusion, they can advance nicely in that devotional service. அந்த காலத்தில் பிராமணர்கள் காயத்ரி மந்திரத்தை உச்சரித்தார்கள். காயத்ரி மந்திரமானது பகவான்
கிருஷ்ணா அல்லது கிருஷ்ணரை புகழுரையாக அமைகிறது. எனவே அந்த காயத்ரி மந்திரத்தை உச்சரித்தால் ஒருவர் சிறப்பாக பக்தி சேவையில் முன்னேறலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தற்காலத்தில் இந்த காயத்ரி மந்திரமானது துர்கா தேவியின் புகழுரை என்று தவறாக வழிகாட்டப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் காயத்ரி மந்திரம் விஷ்ணு பகவானின் புகழுரையே ஆகும். So the same thing that whatever this qualification. Bro, Tamil translation very much loud in temple hall. So okay, I'll try to reduce the sound. The same thing we can apply to the devotee also. இதே விஷயம் பக்தருக்கும் பொருந்தும். So here that brahmanas they are learning and they are applying and they know the conclusion and they preaching the same qualities. It can be applied to devotees also. Now no volume. So in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu says what is the quality, who is devotee? யார் பக்தர் என்று சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார். So the Chaitanya Mahaprabhu defending the definition of devotee. பக்தர் என்பதின் விளக்கத்தை மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார். So in Puri, when Navadip devotees they coming to Puri and asked first time Chaitanya Mahaprabhu, who is devotee? Then Chaitanya Mahaprabhu replied, even one chant Lord's name once, he is a devotee. First time he told. Then second year they came and asked, and Chaitanya Mahaprabhu replied that one who chant continuously, then he is devotee. Then third year he told, one who inspire others, or by seeing that person, if somebody become devotee and he aspire the common people to become devotee, then he is the devotee. யார் பக்தர் என்று பூரியில் மகாபிரபுவிடம் கேட்ட பொழுது மகாபிரபு பதிலளித்தார், ஒரே ஒரு முறை பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பவர் பக்தர். இரண்டாவது முறை அந்த கேள்வி கேட்ட பொழுது மகாபிரபு கூறினார், தொடர்ச்சியாக பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பவர் பக்தர். மூன்றாவது முறை அந்த கேள்வி கேட்ட பொழுது மகாபிரபு கூறினார், பிறரை உற்சாகப்படுத்துவர்கள், பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்க உற்சாகப்படுத்தும் அளவிற்கு செயல்படுபவர்கள் பக்தர்கள் என்று So according to Chaitanya Mahaprabhu, the devotee definition is he has to learn the scripture, he has to apply in his life, and he has to know the conclusion of scripture, and he has to set example by seeing that person, somebody has to attracted and aspire to chant Hare Krishna mantra, then he is devotee. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கண்ணோட்டத்தில் பக்தர் என்பவர் யார் என்றால் அவர் சாஸ்திரத்தை படிக்க வேண்டும், அதை வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டும், பிறருக்கு முன்னுதாரணமாக செயல்பட வேண்டும், இந்த நபரை பார்த்து மற்றவர்கள் ஈர்ப்படைய வேண்டும், கவர்ச்சி அடைய வேண்டும், அவர்களும் பக்தர்களாக மாற வேண்டும். இவ்விதமாக ஒருவர் வாழ்கிறார் என்றால் அவரே பக்தர் என்று மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார். If we know the knowledge but no practice, that it is not good. ஞானம் மட்டும் இருக்கிறது, ஆனால் அவர் அதை பயிற்சி செய்யாவிட்டால் அது நல்லதல்ல. So we are having knowledge, Krishna is God, we are servant of the God, that knowledge is okay, but we have to practice. கிருஷ்ணர் தான் பகவான், இந்த ஞானத்தை கொண்டிருப்பது நல்லதுதான், ஆனால் நாம் பக்தியை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். So to chant purely, what is the qualification? How we can chant purely? தூய்மையாக நாமஜபம் செய்ய என்ன தகுதி வேண்டும்? So one should have knowledge. ஒருவருக்கு ஞானம் இருக்க வேண்டும். So what is the knowledge? Sambandha, avidaya, prajāvitā. One should have thorough knowledge of sambandha and how to practice, and they should have understand what is my goal. அது என்ன ஞானம்? ஒருவரிடம் சம்பந்தம், அபிதேயம் மற்றும் பிரயோஜனம்
பிரயோஜனம், இதை பற்றிய ஞானம் இருக்க வேண்டும். பகவானுக்கும் தனக்கும் இருக்கும் சம்பந்தம் என்ன, பகவானை அடைய கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறை என்ன, அதோட பக்தியின் இலக்கு என்ன, இதை பற்றிய ஞானத்தை ஒருவர் கொண்டிருக்க. So if we have all these three, we can get knowledge and practice. That quality makes us best Vaishnava, with which we can convince others and make best Vaishnavas. இந்த மூன்றும் இருந்தால் ஒரு நபரை சிறப்பான வைஷ்ணவராக இந்த மூன்றும் ஒருவரை மாற்றும். அந்த சிறப்பான வைஷ்ணவர் பிறருக்கு பக்தியை ஏற்கும் வகையில் விளக்கம் தர தகுதி வாய்ந்தவர் ஆகிறார். So the devotees have knowledge and implementation. These two things are very necessary. Then we can have the potency to communicate to others and aspire others to practice the process. பக்தரிடம் ஞானம் இருக்க வேண்டும், இந்த விஷயங்களை அவர் கடைபிடிக்க வேண்டும். அவ்விதமாக அவர் கடைபிடிக்கும் பொழுது அவர் இந்த பக்தியை பற்றி பிற மக்கள் ஏற்கும் வண்ணம் பிரச்சாரம் செய்ய தகுதியுடையவர் ஆகிறார். So that Pariksit here in this verse, Pariksit Maharaj had all the good qualities. It is predicted by the astrologer, but these qualities are not that brāhmaṇas, whatever they predicted, that is not based upon karma. பரிச்சித் மகாராஜரிடம் இந்த அனைத்து பண்புகளும் இருக்கிறது. இங்கே இந்த பிராமணர்கள் கணித்து கூறிய அனைத்து விஷயங்களும் அவரின் கர்மவினையின் அடிப்படையில் அமைந்த பண்புகள் அல்ல. So Pandavas are eternal associates of the Lord. Similarly, Pariksit also eternal associates of the Lord. பாண்டவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் நித்தியமான சகாக்கள். அதே போல பரிச்சித் மகாராஜரும் பகவான் கிருஷ்ணரின் நித்தியமான சகா ஆவார். They are not under karmas. Lord arranges to the devotee. It seems to have devotee also have path of karma. அவர்கள் கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுவதில்லை. பகவான் பக்தர்களுக்கென்று தனிப்பட்ட ஏற்பாடு செய்கிறார். இருப்பினும் பார்ப்பதற்கு பக்தர்களும் கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுவது போல தெரிகிறது. So the devotees, they not have any karma, but it follows devotees. That's why it's the devotee. பக்தர்களுக்கு கர்மவினை இருப்பதில்லை. இருப்பினும் வழிமுறைகளை பக்தர்கள் கடைபிடிக்கிறார்கள். So when the devotee doing devotional service, it look like their actions look like karma, but actually the karma following the devotee, not devotees are acting under karma. பக்தர்கள் பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது அவர்கள் கர்ம மார்க்கத்தை கடைபிடிப்பது போல நமக்கு தெரிகிறது. உண்மையில் பக்தர்கள் கர்ம மார்க்கத்தை பின்பற்றவில்லை, கர்ம மார்க்கம்தான் பக்தர்களை பின்பற்றுகிறது. So this is arrangement of the Lord. Lord arranges in certain ways. Through that devotee can advance in devotional service. It is like it is like a pattern. Look like karma, but actually no. இது பகவானின் ஏற்பாடாகும். பகவானின் ஏற்பாட்டின் கீழ் பக்தர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் செயல்படுகிறார்கள். பார்ப்பதற்கு இது கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுவது போல நமக்கு தெரியும். ஆனால் உண்மையில் அவ்விதமாக இது செயல்படுவதில்லை. So this is so that this is showing that this is the power of Supreme Lord. It is showing us power of Supreme Lord. இது பரமபுருஷ பகவானின் சக்தியை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. Same thing we can tell to Ramachandra and Krishna by his activities. We say this is also karma, but not karma. Krishna don't have karma. Ramachandra also don't have karma. ராமச்சந்திர பகவான், கிருஷ்ண பகவான் போன்றவர்களின் செயல்பாடுகள் கூட கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்தின் கீழ் இருப்பது போல நமக்கு தெரியும். ஆனால் உண்மையில் பகவான் ராமச்சந்திரர் மற்றும் பகவான் கிருஷ்ணர் இருவருக்கும் கர்மவினையே கிடையாது. He is transcendental, Krishna is transcendental, Rama is transcendental. He will arrange. So when he doing activities, he will arrange such that all the good qualities in astrology also manifest in his chart. That is the aspect of the Lord.
ராமரும் உன்னதமானவர், கிருஷ்ணரும் உன்னதமானவர். இவர்கள் பகவான் என்ற காரணத்தினால் அவர்கள் இந்த பூமியில் தோன்றும் பொழுது அவர்கள் ஜாதகத்தில் அனைத்து கிரகங்களும் மங்களகரமான நிலையில் இருக்குமாறு அவர்களை அமைத்துக் கொள்வார்கள். Therefore, devotee and Lord are not under the control of karma, they are independent of that. எனவே பக்தரும் பகவானும் கர்ம வினையின் சட்டத்திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுவதில்லை, அதிலிருந்து சுதந்திரமாக செயல்படுகிறார்கள். Okay, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, thank you very much for this class. I had doubt, you said that Gayatri mantra, actually Vishnu Gayatri mantra also, that is regarding Lord only. It is there. Ours Vaishnava, it is Gaura Vaishnava Gayatri. But another one also there, that is Matas. They only did Gayatri mantra regarding other demigods and Karma Kanda like that. But Vishnu also including Supreme Lord only, no? They are doing that, Brahmins especially. Sri Sampradaya, they are doing that. I am having that out. Regarding you said that Gayatri. Second question, in that purport it is given that the kings, spiritual kings, they are delivering and material things for people. In that it is given that, see in that the prajas, these saintly kings give protection to all the prajas or living beings to live and to fulfill their terms of imprisonment. That I didn't understand what terms of imprisonment. Will you give explanation for that? Yes, bro. மாதா காயத்ரி மந்திரம் மற்றும் துர்கை காயத்ரி மந்திரம் இதை பற்றி தானே அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள், அல்லது விஷ்ணு காயத்ரி மந்திரத்தை பற்றி குறிப்பிட்டார்களா? இது என்னுடைய முதல் கேள்வி. இரண்டாவது கேள்வி, ஒருவரின் சிறை சுவாசத்திற்கு ஏற்ப மன்னரானவர் செயல்படுகிறார் அந்த பிரஜைகளுக்கு என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே சிறைவாசம் என்று இங்கே எது குறிப்பிடப்படுகிறது? So that first question, the Gayatri mantra is glorify the Vishnu. So when we chant, it is like devotional service. So it is the correct. But the smarta and other people, and they misunderstand the conclusion of Vedas, everything. They will say this is this Gayatri mantra indicating Shiva, they say. Otherwise it is indicating Surya, sun god. So all the words are there, no, it is the direct meaning. And but who is controlling Surya Deva? It's Narayana only, Vishnu only. So in that sense, that Surya Bhagavan, that Suryan, it indicating Suryan means it indicating Narayana, Vishnu. உண்மையில் இந்த காயத்ரி மந்திரமானது விஷ்ணு பகவானைத்தான் புகழ்கிறது. ஆனால் ஸ்மார்த்த பிராமணர்கள் இதை உச்சரிக்கும் பொழுது இதில் இருக்கும் வார்த்தைகளின் மறைமுக அர்த்தங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர் சூரிய பகவானை குறிக்கிறது, இந்த காயத்ரி மந்திரம் துர்கா தேவியை குறிக்கிறது என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். உண்மையில் துர்கா தேவி மற்றும் சூரிய பகவானை கட்டுப்படுத்துபவர் யார்? பகவான் விஷ்ணு தான். எனவே காயத்ரி மந்திரம் இறுதியாக விஷ்ணு பகவானைத்தான் குறிக்கிறது. And second question, what? Imprisonment means we are in the material body. So this material body itself is a punishment. But we want to be enjoy. That is desire of jivas. So Lord make arrangement. So through that, Lord rectifying our, through that if we follow properly that varnasrama dharma, then we can understand, realize this is imprisonment. So we have to come out. So this duty has to be executed by king. That's why it's imprisonment. Doing imprisonment, through that giving the knowledge to the jivas, we cannot be happy. No, so from tamoguna to rajaguna is rising their consciousness. That is the duty of king.
இரண்டாவது கேள்வி சிறைவாசம். இந்த பௌதிக உடலே சிறைவாசம் தான். ஆனால் நாம் இது புலனின்பதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று தவறாக புரிந்து கொண்டு செயல்படுகிறோம். எனவே மன்னரின் பொறுப்பு என்னவென்றால், இந்த பௌதிக உடல் ஒரு சிறைவாசம், இதிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும், பகவானுக்கு பக்தி செய்ய வேண்டும் என்பதை வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதன் மூலமாக மன்னரானவர் மக்களுக்கு இந்த ஒரு தத்துவத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். அந்த பிரஜைகள் வர்ணாசிரம முறையை கடைபிடித்து பக்தியில் ஈடுபடுவதற்கு சிறப்பாக ஒரு உறுதுணையாக செயல்படுவது மன்னரின் கடமையாகும். So here mentioned that sattva-guna happiness is inner happiness. And so the inner happiness is more superior than material happiness. சத்துவகுண மகிழ்ச்சி உட்புறமான மகிழ்ச்சி ஆகும். எனவே பௌதிக மகிழ்ச்சியை காட்டிலும் உட்புறமான மகிழ்ச்சி உயர்வானது. And more than inner happiness is bhakti happiness. So that is one step extra. So this is all responsibility of the king. உட்புறமான மகிழ்ச்சியை விட உயர்வானது பக்தியின் மூலமாக அடையும் மகிழ்ச்சியாகும். அது ஒரு படி மேலோங்கி இருக்கிறது. இவை அனைத்தையும் சரியாக நிர்வகிப்பது மன்னரின் பொறுப்பாகும். Hare Krishna. Prabhu, but sattva is also including material only, no? Material happiness, but it favors bhakti. It favors, it gives inner happiness. They get the realization that I am not this body, I am something different, I am Atma, and so that the realization itself will give happiness. சத்துவகுண மகிழ்ச்சியும் பௌதிக மகிழ்ச்சி தான். ஆனால் அது பக்திக்கு சாதகமாக இருக்குமா என்பது கேள்வி. ஆம், அது பக்திக்கு சாதகமாக இருக்கும். நான் உடலல்ல ஆத்மா என்பதை உணரும் வகையில் சத்துவகுண மகிழ்ச்சி இருக்கும். அது ஒரு விதமான உட்புறமான மகிழ்ச்சியை அந்த சத்துவகுணத்தில் இருப்பவருக்கு வழங்கும். Hare Krishna. Narendra Srimad Bhagavad. Any online question, bro? No, there are no online questions, Prabhu. There are about 55 devotees have joined online. Thank you for the class. Narendra Srimad Bhagavad. Okay.